because working from a screen is not easy. And in this world, but also taking care that everyone is covered, because that is what we have seen during this corona crisis, that it is so very important that everyone has healthcare and a couple of other things. Now, the second point is that in order to have this, in order to take note of the enormous diversity, we have to know what the needs are, the social needs of people. And in order to know these needs, we have to work with people, and people have to participate. People have to be directly involved. So some of us, as myself, therefore, we speak of commons, because it is people who have to tell what they need and how they need it, and then articulate with different public services, public authorities, to have the basic tools for their social protection. The third point is, and this has always been shown very, very clearly during this crisis, if we talk about social justice, it is not only social protection, it is not only healthcare, because people need so many more things. Just think of clear water. If people are told to wash their hands, they need water and they need soap. If people are told to be confined, they need a decent house. They need a decent roof above their heads. So there are very, very and many connections with other sectors. Also a direct connection to the economic sector, which we see now with the vaccines. I mean, if corporations are taking all the are taking the monopoly on producing and distributing the vaccines, we have problems. So I cannot go into
detail of this very important point, but the connection between social justice, between climate justice and environmental justice, economic justice, and in the end, obviously, democracy and peace. These points offer us enormously important. And then finally, the fourth point is development. We see in the world of today that development is very often rejected. I think for the wrong reasons. There is a lot that went wrong with the practice of development and development cooperation, but development remains necessary, and development needs to be redefined because it is what social justice is also about. It is about emancipation. It is about the rights of people. It is about the possibility of people to take into their own hands their own destiny. So it is a collective project, it is a societal project, and it is an individual concern. So that for these 4 points, that is the reason we put this title, that social justice is the principle and the objective of social transformation. For us, social justice is a tool to work at the changes that we want. So these are the main points that I do hope all the different presentations of today will contribute to. And I'm very happy to give the floor to our speaker, which is Armando de Negri from Brazil, who is a UN expert and indeed the initiator of the World Social Forum on Health and Social Security. Armando, you have the floor. 10 minutes, please. Gracias, Francine. ¿Me escuchan bien? Perdón que llegué un poco tarde, voy a hacer mi exposición en español. Bueno, Armando de Negri, de Brasil, actualmente aquí en la ciudad de Porto Alegre. Voy a hablar desde la construcción que hemos hecho en el Foro Social Mundial temático de salud y seguridad social. Y agradeciendo desde luego a Francine por este esfuerzo que hizo de integrar temas alrededor de este concepto de justicia social como un esfuerzo que ella viene insistiendo en el marco del Consejo Internacional del Foro de construir convergencias, ¿no? De construir un proceso de convergencias. De ahí también la definición que se adoptó de los espacios temáticos de este foro virtual. No creo que todavía se haya entendido completamente este esfuerzo, porque es sobre todo un esfuerzo de diálogos, ¿no? De esfuerzos de comprensiones mutuas, de escuchar la palabra del otro e entender cómo se compone una totalidad dentro de esta complejidad que implica la aspiración a transformar el mundo, a un otro mundo basado justamente en la intención y el objetivo de la justicia social, juntamente con la justicia ambiental y con una forma de reinsertar la economía y la vida social, redistribuyendo y distribuyendo activamente la riqueza que producimos colectivamente. Si pensamos desde ahí, se explica por qué desde el Foro Temático de Salud hemos evolucionado para salud y seguridad social y actualmente desde hace 3-4 años empezamos a vincular el tema de las protecciones sociales o seguridad social ampliada y un diálogo con democracia, paz y desarrollo. Un desarrollo capaz de producir desde una nueva economía política, justicia social y justicia ambiental. Con esta amplitud y esta ambición tan amplia, es que empezamos a justamente explorar las distintas formas de representar estos conceptos en la lucha política y sobre todo de cómo dar paso a una especie de reapropiación de muchas dimensiones que fueron cooptadas, dominadas, ¿no?, por el ámbito ideológico también del neoliberalismo. Ahí encontramos temas no solo de tergiversaciones sobre la misma democracia, qué sentido tiene, la libertad, la justicia social y la misma justicia en ámbito ambiental, que fueron disminuidas, desplazadas o cooptadas dentro del discurso hegemónico. Por eso este panel, ¿no?,
tiene una tarea de fondo, que es construir una contranarrativa que permita recuperar conceptos. Los mismos conceptos de derechos humanos, que han sido históricamente dominados por una perspectiva liberal, ¿no? Tienen que ser recuperados para una perspectiva colectivo-social que implica una materialidad de estos derechos. De ahí también el valor que hemos dado, y particularmente me involucré mucho en eso, de entender el potencial político del derecho al desarrollo como tal, ¿no? De la Declaración del Derecho al Desarrollo de 1986, que resume de alguna manera muchas de las aspiraciones de los países del sur sobre su emancipación, su soberanía sobre recursos, reivindicación de un marco de cooperación internacional en que no se imponga la política nacional de un país sobre otros países, la reivindicación de un combate frontal a las desigualdades estructurales y a partir de la aspiración a un nuevo orden económico internacional. Todo eso está expreso en el marco del derecho al desarrollo, que además como un derecho primariamente colectivo, y eso le da un valor también de concepto clave, permite reivindicar el conjunto de los derechos y da paso incluso a esta comprensión de la seguridad social ampliada, traducida como sistema de protecciones sociales, donde se incluye la seguridad civil y política, fundamental para el ejercicio libre de la democracia y potente de la democracia, la seguridad económica, la seguridad social, la seguridad ambiental, que hemos incluido a partir del marco de la plataforma de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Por eso esta referencia al derecho al desarrollo como un marco que incluso hoy tiene una agenda política en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU alrededor de la elaboración de un tratado, ¿no? Con aspiración, por lo tanto, de ser vinculante del derecho al desarrollo, repone en la agenda, primero, el debate sobre de qué desarrollo estamos hablando, ¿cierto? No estamos hablando del desarrollo neoliberal, no estamos hablando incluso del desarrollo neodesarrollista, como hemos vivenciado aquí en América Latina en los últimos tiempos, sino que hablamos de una nueva economía política del desarrollo, donde incluso las aspiraciones del buen vivir, las aspiraciones de la justicia social como un marco general, tiene una fuerte dimensión de establecer un otro mundo, ¿no? Un otro mundo deseable y posible en el sentido de construir la posibilidad de este camino hacia allá. Y en eso también hay algo muy importante, que es reubicar qué sentido tienen las protecciones sociales más allá de los límites de lo que es la tradición también del Estado liberal, ¿no? Lo que implica no una compensación frente a la voracidad del capital, sino que un compromiso de unas protecciones sociales volcadas esencialmente a una redistribución de la riqueza. Y en este ejercicio llegar al límite de este mismo sistema, ¿no? En la medida en que nosotros podemos avanzar a una perspectiva en que el límite del sistema de protecciones sociales y la sociedad en que vivimos hoy, en esta sociedad capitalista, nos debería permitir llegar a un debate sobre estos límites. De este límite en el horizonte histórico que queremos realmente alcanzar. Y eso es mucho debate, porque estamos muy penetrados, incluso en los movimientos en la sociedad civil, movimientos populares, por un marco ideológico liberal, por un marco ideológico neoliberal, en que frecuentemente aceptamos la idea de focalizar la protección social para los grupos más desprotegidos, los llamados vulnerables. Aceptamos
la semántica, ¿no?, del liberalismo y del neoliberalismo, en la medida en que no pensamos los sujetos como sujetos de pleno derecho, sino como sujetos que, disminuidos en relación a su capacidad de autoproveer sus necesidades, reciben alguna ayuda del Estado. Eso, perdón, hay algún micrófono abierto. Creo que Rosy tiene su micrófono abierto, Francine también. Y eso genera una forma de relación entre sociedad y Estado, donde lo que más se ve actualmente en el marco de la pandemia es un Estado que se propone hacer una especie de agencia humanitaria, o sea, un Estado que no asume el rol de garante de derechos, sino que simplemente da ayudas excepcionales, emergenciales, en las varias dimensiones vinculadas al enfrentamiento de la pandemia. Eso debería hacernos pensar que lo que tenemos que hacer es realmente una revisión mucho más profunda de la manera como incorporamos en la sociedad civil de forma dominante el concepto de autoempresariamiento, ¿no?, de la idea de una disolución de la solidaridad como marco de la protección social y por ende una especie de reconocimiento de sentido común dominante de que tengamos una relación con el Estado en que nuestra aspiración es no depender del Estado y dejamos de ver el Estado como un espacio para un proyecto de ejercicio, ¿no?, realmente la redistribución de la riqueza y la constante disminución de las inequidades que se va instalando. De ahí que el enfrentamiento de la misma crisis sanitaria hoy debería impulsarnos a reivindicar ya los elementos constitutivos hacia el futuro de una perspectiva de transformación, ¿no?, de la sociedad y por lo tanto que no sea simplemente un tratamiento inmediato de la crisis, sino la instalación de una agenda que empiece a ganar sentido, que sea creíble para las poblaciones afectadas hoy por la crisis, por esta sobrecrisis, digamos. De ahí yo quería hacer, si me permite, Francine, rescatar un poco de lo que Petrella podría presentar aquí, porque Petrella tiene una formulación de síntesis política que me parece muy potente, que está en un libro que se llama En nombre de la humanidad, que ahora lo estamos traduciendo al español y al portugués justamente, y él habla de 3 audacias, ¿no? Una audacia sería ilegalizar la pobreza, y eso me parece un sentido político muy interesante, porque dice que la pobreza como categoría central hoy de la política social, de la protección, definitivamente tiene un problema, porque considera a pobreza como parte de un ambiente natural y no de una construcción social y política. Y al ilegalizar la pobreza es lo que nos plantea que tenemos que desmontar el aparato legal y de políticas de Estado que hoy reproducen la pobreza y la naturalizan, y por lo tanto se disponen a mitigarla, a darle respuesta a los extremadamente pobres, pero no reconocen los empobrecidos, o sea, ya no los vulnerables, sino aquellos mantenidos estructuralmente fragilizados en su condición ciudadana, tanto en el ámbito económico como social. La segunda audacia de Petrella, que me parece muy útil para esta reflexión aquí, es que él habla de un desarmamento total, o sea, una propuesta de desmontar el aparato militar y de producción y tal. A primera vista eso se ve como algo muy lejano, pero eso tiene consecuencias también del aspecto inmediato de las políticas de seguridad en cada estado del mundo. Y por lo tanto la manera como al interior de cada sociedad y en su proyección internacional se admite una militarización constante de las tensiones, sea al interior de sociedades, sea en la relación entre naciones. Bueno, eso debería tener tiempo para explicarse. Y tercera y última audacia, que justamente la gran bandera de desfinanciarizar toda la economía y por ende las políticas sociales y la vida de las personas. Y eso tiene que ver con el sistema de créditos, endeudamiento, de bancarización, ¿no?, de todas las transacciones en el ámbito de la vida social. Desfinanciarizar hoy la economía es algo absolutamente claro. Y ya voy terminando, y decir que estas 3 audacias, que realmente son audacias,
tienen que venir acompañadas de una otra reflexión que para nosotros aquí es muy clave, es la intensificación de la vida democrática. Ya lo planteaba Karl Polanyi en 1932, que el gran confronto es entre economía, el pensamiento económico absoluto, y la democracia misma, ¿no? Entonces él decía que la única manera de controlar la voracidad capitalista es radicalizar la democracia y hacer con que de verdad la población participe de las decisiones que establezcan los límites y reglas para la vida económica. Y en eso yo desdoblaría aquí el confronto entre economía neoliberal versus la democracia, pero también versus la desigualdad o permanencia de las desigualdades, y luego el tema ambiental. Por lo tanto, esta síntesis de una confrontación desde justicia social, justicia económica y radicalidad democrática es lo que debería alinear nuestra aspiración de un sistema de protecciones sociales capaz de contraponerse a la hegemonía del pensamiento económico, político y social del neoliberalismo. Yo espero que lo que vamos a hacer a lo largo de 2021 nos permita profundizar estos debates. Y ya termino diciendo que estamos aquí haciendo como un abrebocas, ¿no? Estamos empezando a abrir bocas y oídos para un ejercicio que va a demandar de forma sostenida la formulación y la organización de la incidencia política si queremos de verdad crear grandes alianzas capaces de moldear el mundo del futuro. Y ahí tiene mucha importancia y relevancia este espacio de justicia social como forma de albergar un debate sobre los sistemas de protección sociales con esta amplitud que les presenté. Espero que eso sea útil para el debate que viene. Muchas gracias. Muchas gracias, Armando. In a way, it is good that there is one speaker missing, so you had a bit more time. You had a couple of more minutes. When I'm looking for the video of Olivier De Schutter, I would like to tell you that, unfortunately, as I already mentioned, Riccardo Petrella is not with us, but Riccardo Petrella has two important achievements at this moment, and that is one, that he developed a program for declaring poverty illegal. Very simply, poverty in our world should simply not exist. It should be illegal. And the second point is that he is currently working on a project for making the vaccines public, a common good, which is also a very important point for obviously for social justice. Now, Olivier De Schutter is currently the UN Special Rapporteur for extreme poverty, and has been in the past, not so long ago, the Special Rapporteur for food. So he will also talk to us about the problem of poverty and what we can do about it. I hope this will work.
No, no, se ven otras pantallas. ¿No hay? Ahora aparece aquí sobre la pantalla, pero no se escucha. Tienes que compartir con audio. Ay, ¿cómo hacer? Tienes que salir. Tienes que salir de compartir video y volver a compartir y elegir la opción de compartir con audio de la computadora. Yo perdí todo. Tienes que dejar de compartir pantalla y volver a compartir pantalla. Sí, pero ya no tengo el compartir pantalla. ¿Quién la está compartiendo? Yo, sí, I am screen sharing. New share. Is your screen share, Francine? Sí, sí, sí. Ok, es que aparece en tu página, otra página. Tienes que elegir la página donde está la presentación que vas a ver. Tienes que decir stop screen share. Primero dile stop para que pueda salir con audio. Primero decir stop, dejar de compartir primero. Stop sharing. Exacto. Y ahora, vuelve a compartir. Tienes que tener abierto el archivo ya que vas a compartir. Abre primero el archivo que vas a compartir. Eso lo hizo. Ok, ya que está abierto, ahora dile compartir pantalla y hasta abajo de esa ventanita que te aparecen dos puntitos. Creating an open space in our hearts, believing that strength is inside. We know that many tears are left behind, but wisdom is rising. I'm ready to walk. Juntos en movimiento queriendo cambiar, tenemos el ojo puesto en la sociedad, queriendo cantar ideas que te hagan bailar, construyendo diferencias, alternando hogar. Outro mundo é possível, está chegando. Outro mundo está caminando. Outro mundo é possível, está chegando. Outro mundo está caminando. بالواد يعني حنتعب الاشياء مع جوالي قدام اللي بغاه عرض اللي تخاف ناس كل اللي فناه من راس المال الحوبان اللي تغاه شايفينكم يلحق قارب ثوار ما نسينا بعمرنا اللي صار الدم اللي فات والطريق اللي نار يضحكوا بقوة فرفت الغدار. Nord et le sud s'embrassent, combattant la peur. Science et persévérance germent dans nos cœurs. Première nation, partage sagesse, écoutons leurs mots. Respect pour la terre mère. Une série de mesures qui prétendent être justifiées par la nécessité de
faire croître l'économie, augmenter la richesse produite. ¿Lo pones le das inicio al video, Francine? No, porque cerraste, era solo volver abajo al inicio. Sí, screen share, ok. Share sound, ok. Y entonces, Ya estaba pasando para nosotros, Francina, era solo empezar al inicio del video, o sea, retroceder el cursor de abajo. Entras, compartir pantalla con ya el archivo abierto y empieza otra vez. ¿Ya lo hiciste? ¿ahora sí? No. Tienes que compartir. ¿Ahora? Todavía no, ya estaba, pero saliste. A ver, ya está entrando ahora. Ok, ahora se ve el video. Simplemente ponga el inicio del video. Con el cursor del audio de abajo, vuelva al inicio. Augmenter les richesses pour ensuite prendre des mesures qu'on pourrait appeler compensatoires par des politiques sociales redistributives qui réduisent les inégalités et protègent les gens de l'extrême pauvreté. Et donc, la croissance économique est présentée comme la condition de possibilité de la réduction de la pauvreté. Cette manière de réfléchir me paraît compréhensible, mais elle vient du XXe siècle et elle me paraît dépassée, elle me paraît, à vrai dire, témoigner d'un manque d'imagination politique. En réalité, si l'on en demeure à cette lecture de la réduction de la pauvreté, on est confronté à une situation où, au nom de la croissance économique, l'on va prendre une série de mesures, adopter une série de décisions, par exemple en matière de libéralisation commerciale, en matière de création d'un climat attrayant pour les investisseurs, ou en matière de dérégulation du marché du travail, une série de mesures qui prétendent être justifiées par la nécessité de faire croître l'économie, augmenter la richesse produite, mais on crée alors des situations potentiellement irréversibles et qui, paradoxalement, vont augmenter la pauvreté et les inégalités. En outre, cette manière classique de concevoir la réduction de la pauvreté manque le fait qu'on ne peut pas concevoir une croissance économique qui ne soit pas en même temps extrêmement dommageable pour l'environnement, augmentant notre pression sur l'environnement, notamment les émissions de gaz à effet de serre que nous produisons ou les ressources que nous ponctionnons sans possibilité pour celles-ci de se renouveler. Et donc, ce modèle de la lutte contre la pauvreté doit être revu, il faut lui substituer un autre modèle, un modèle que j'appellerais le modèle d'une économie inclusive, qui vise à changer l'économie pour que celle-ci ne produise plus la pauvreté, les inégalités, et qu'on ne se contente plus de compenser celles-ci après qu'elles aient été produites. De quoi s'agit-il dans cette économie inclusive? Il s'agit par exemple de garantir le droit de tous et toutes à l'accès au travail, sans discrimination fondée notamment sur l'origine sociale ou le niveau de richesse, sans discrimination socio-économique, de manière à rendre l'économie bien plus inclusive en reconnaissant que chacun, chacune peut contribuer ses talents, ses compétences dans le monde du travail en créant des opportunités au nom d'un droit au travail qui soit véritablement mis en œuvre. Ou bien encore, il s'agit d'encourager le déploiement de l'économie sociale et solidaire, le modèle coopératif, la démocratie dans les entreprises, un modèle où les travailleurs et travailleuses seraient pleinement partie prenante dans l'identification des stratégies de l'entreprise. Ce modèle-là doit être privilégié et doit peu à peu prendre la place de l'économie conventionnelle. Et donc, il faut être plus imaginatif dans la manière dont nous concevons la manière dont l'économie fonctionne pour que celle-ci ne produise pas les pauvretés, les inégalités qu'ensuite on vient compenser par des politiques sociales, parce que cette manière classique de procéder est aujourd'hui, je le répète, dépassée et ne tient pas compte de la nécessité d'éradiquer la pauvreté, mais dans le respect
des limites planétaires. Voilà, c'est en fait l'objectif que je me fixe dans le cadre de mon mandat de rapporteur spécial des Nations Unies sur l'extrême pauvreté et les droits humains, que de développer ces alternatives économiques, ces alternatives à l'économie conventionnelle pour que le marché soit intégrateur, soit inclusif et ne soit plus source d'exclusion et de discrimination. Je vous remercie et je vous souhaite un excellent travail. Okay. So, in fact, this is also the same question of whether you say poverty is illegal or that you should prevent it. It comes down to the same point. It has indeed no reason of existence in our very, very rich world. So I will open the floor for questions. Rassi, there is one person who apparently has no access. Could you look to that? Rassi, perdón. Dalia Hamayel no tiene acceso. ¿Podrías ayudar a darle acceso como panelista? Thank you. So if there are questions, please, if you can put them in the chat box. Questions that Armando could answer, because he is of course very well aware of the whole problematic, and can also answer questions concerning Olivier De Schutter's presentation. Any questions, any remarks? Francine, perdón. Francine, ¿cómo se llama la persona que tiene que entrar? ¿Ya entró? ¿Es Tania? ¿Tania? Dalia Hamayel. Dalia Hamayel. She's on the list of speakers. Creo que ya entró. Sí, sí te escucho. Félix, una pregunta. Félix, ¿tienes una pregunta? ¿No me escuchas? Sí. Por favor, si quieres, si quieres la palabra. Sí, una pregunta sobre este planteamiento de la economía incluyente, porque los que estamos impulsando la economía solidaria, insistimos en que la economía solidaria no es una especie dentro de la economía, sino es una especie dentro de procesos emancipadores. Si él estaría de acuerdo en entender que esta economía incluyente también no sea una forma de economía, sino una forma de proceso emancipador, porque la economía solidaria busca incidir no solo en lo económico, sino en lo político, lo social, lo ecológico y lo cultural al mismo tiempo. Esa sería la palabra si él se sentiría identificado con este concepto que estamos impulsando de economía solidaria. Gracias. And another question from Baba I. Baba? Baba I. Armando, could you answer this first question? Sí, no, muy interesante, gracias Félix, porque justamente yo creo que este tema que yo había referido brevemente como reinsertar la economía en la vida social, tiene hoy una expresión política en este movimiento, ¿no?, sobre las economías sociales y solidarias.
Y yo creo que siempre lo que nos llama la atención, y eso tú lo has mencionado justamente, es que no se trata de algo alterno, ¿no? Se trata de un proyecto de poder transformador, o sea, de pensar en la totalidad de la economía y una perspectiva que sea social y solidaria, y que se inserte en esta aspiración de justicia social, ¿no? De justicia ambiental también. Por eso creo que los movimientos que son más, yo diría, potentes en este campo de la economía social y solidaria, tienen que lidiar con una serie de cuestiones, como por ejemplo lo que el mismo Petrella destaca de que siempre habrá una dimensión financiera en la economía, pero cómo esta dimensión financiera está sometida a la dimensión productiva, y no al contrario, como hoy, en que el capital improductivo financiero domina, ¿no?, la misma organización de la producción. Y algo que mencionaba Olivier, que es muy importante, es que cómo participan los trabajadores del mismo proceso de decisión sobre la producción, sus implicaciones sociales y ambientales, cómo participan los trabajadores directamente del disfrute, ¿no?, del beneficio de la riqueza producida por su trabajo, y ahí hay experiencias históricas sobre eso. El mismo Karl Polanyi daba mucho valor a las experiencias de autogestión, ¿no? Te recuerdan que eso ha sido una discusión también de los 60, 70, en que el modelo yugoslavo y el tema de la autogestión obrera, más recientemente la experiencia de las empresas recuperadas en Argentina con autogestión de trabajadores, etc. Entonces, todo eso hay que pensarlo en una escala que pueda disputar otro orden económico en lo nacional y finalmente en una proyección a un orden económico internacional. Es un camino largo, ¿no? Porque es desmontar toda una lógica de acumulación versus una lógica de distribución, redistribución. Y yo creo que aquí nosotros estamos a caballo, ¿no?, entre dos dimensiones. Una es disputar el modelo de producción con capacidad distributiva de la riqueza y al mismo tiempo utilizar los sistemas de protecciones sociales con su capacidad redistributiva de lo ya acumulado. Ahí entran los sistemas de tributación, los sistemas de presupuestación pública, el rol del Estado como activamente redistribuyendo la riqueza mediante sistemas públicos universales, ¿no?, de servicios, todo lo que también Francine relataba de los bienes públicos, ¿no?, los bienes comunes, en el sentido de hacer con que energía, agua, saneamiento, vivienda, transporte pudiera salir de una dinámica de acumulación y entrar a una lógica de bienestar, o sea, de una economía que alrededor de estos servicios no sea apropiada por los entes privados, sino que esté en una esfera pública de gestión. Yo creo que estos son temas que miran hacia el futuro, ¿no? O sea, no, con el pasado tenemos mucho que pensar, reflexionar, pero estamos en el borde de una nueva etapa histórica. Tenemos que pensar una otra configuración Estado-sociedad, porque algunos hablan de un nuevo contrato social, bueno, como queramos plantearlo, pero la verdad está en el centro de este debate la forma de la organización económica. Y si la economía está al servicio del bienestar de la gente y de la protección del ambiente, eso implica un cambio radical de la economía. Y ahí la economía social y solidaria, con esta amplitud, puede disputar un horizonte, ¿no? Yo creo que hay que enfrentar las trampas de pensar la economía solidaria como algo que es apropiado desde el punto de vista hegemónico, como algo de iniciativas, de emprendedurismo, ¿no? Porque frecuentemente hay una confusión, hay tremenda, pero es una confusión intencionada, o sea, de pensar que la economía social sea algo de emprendedurismos individuales, de pequeños colectivos, sino una aspiración de reorganización general de la economía, que es lo que estamos hablando en aras de una nueva sociedad. Hay un gran potencial. Yo creo que eso es muy importante que tú traigas ese tema aquí, porque eso es intrínsecamente vinculado con este debate de la justicia social y con las formas de protección social. Gracias. Gracias, Armando. I will try to answer the other question. There are two other questions. One is it possible within the capitalist system to declare poverty illegal? There are two kinds of answer. Of course, you can declare it, obviously. That's very easy. That's a discourse level. Whether you can make it illegal is another question.
But what we are working at with social justice is precisely to prevent poverty. What you can do with social protection is not fighting poverty, but preventing poverty. Have policies that make it impossible for people to become poor, because we should not speak about poor people. We should speak about impoverished people. That is the whole problem. And if you have systems, let us say, for healthcare, for pensions, for housing, and for income security, then you can prevent poverty. And that is the main point. And through this prevention of poverty, you can also change the system. And the second question of Claudio, which is very interesting, I will read it. How many webinars has each of us attended since the lockdowns in a way dealing with the same core issues? Is there any progress to show in the last year? Should webinars not be education for action? That is, of course, a very interesting and a very good question. All I can say in this respect, and especially referring to the World Social Forum, is that we should be very, very aware that we are now in a virtual reality. I think it is very difficult to ask to make real progress in this difficult period. But this crisis has one silver lining, and that is that it shows what we need, that it shows what the needs of people are and how you can help people. That is a very, I think, a very important element in this crisis. And the second point, as I said, this is a virtual reality. We are now, this whole week of the virtual World Social Forum, which is so, in effect, it is so good. But at the same time, we do not meet each other. We cannot talk to each other. We cannot really share experiences. We are in a virtual reality and we should not forget it. And what we should do, I think, is prepare for the after. Prepare for when this crisis will be finished. And then indeed, try to coordinate, try to organize. And that is what I hope will happen after this virtual forum, that towards the forum of next year, which we hope will be in Mexico, that we can indeed work together at coordinating actions, and that this forum can help to motivate people for action. And I think if we can do that, it is indeed a very, very useful exercise. Puedo, Francine, añadir algo ahí, porque sí, yo creo que nosotros ya, por lo menos yo ya tengo una overdosis de webinars, ¿no? Sí. Y el problema es cuál es la intención política de esta comunicación, sea en la forma virtual, sea en la forma presencial. Yo creo que si uno entra a estos debates con la idea de buscar alianzas posibles para la acción transformadora, ese es el sentido del diálogo finalmente. Y eso implica un proyecto de poder. Y para llegar a eso tenemos que, para construir una hegemonía alternativa, un proyecto de poder alternativo, nosotros tenemos que hablar con esta intención. O sea, cómo damos una inteligencia estratégica por una transformación. En la medida que eso anime nuestros debates, yo creo que tiene sentido seguir con nuestros webinars, ¿no? Sentido de depurar, consolidar una manera de pensar eso, utilizando la virtualidad como puente de comunicación sostenida entre actores que para encontrarse físicamente sería mucho más complejo, difícil y antiecológico incluso muchas veces. Y yo creo que en eso tenemos que replantearnos es el sentido de los debates, ¿no? De la intención de ser más exigentes. Tenemos buenas ideas, pero vamos a someterla ahora a la crítica de su construcción como viabilidad. Y con eso no descarto ninguna idea de antemano, sino que las desafío a construir la posibilidad de transformarse en algo real en la sociedad, ¿no? Y ser creíble, de tener el apoyo de la sociedad. Yo creo que un problema nuestro es que vivimos en sociedades que están hegemonizadas por el pensamiento conservador, que están hegemonizadas cada vez más por ideas incluso fascistas y todo, ¿no? En muchos casos. Y por lo tanto, ¿cómo es que nosotros rompemos, ¿no? De forma muy activa, muy potente, y pensarlo de forma muy efectiva para que nuestras energías
se converjan, pero también se amplíen en la sociedad. Y me permite concluir la observación sobre el tema de la ilegalidad, de la pobreza. Yo creo que lo que plantea Petrella y su grupo, en que también participo, es que no es simplemente una declaración, ¿no?, de decir ilegal la pobreza, porque eso podría ser peligroso en el sentido de que podría ilegalizarse los pobres, los cuales infelizmente ya son frecuentemente ilegales, ¿no?, frente al Estado penal, frente a la manera de punir la misma existencia de los pobres y reprimirlos. Sino lo que plantea Petrella es muy lúcido, dice lo siguiente: la pobreza, como no es una condición natural, ella es producida y reproducida por un conjunto de leyes y políticas. Entonces él dice, si usted quiere ilegalizar la pobreza en su país, identifique 5 leyes que reproducen y mantienen la pobreza y en los próximos 5 años ataque a estas leyes, que pueden ser las leyes que sostienen el sistema tributario regresivo, ¿no?, en que subsidia a los ricos y no a los pobres, las leyes que imponen, ¿no?, sistemas de limitación en el salario, limitación a beneficios sociales, de acceso a un conjunto de garantías de derechos. O sea, en la medida que eso se materializa en la agenda política y pasa a ser objeto de acción política bajo esta gran bandera de ilegalización de la pobreza como una condición que es construida política y socialmente y mantenida económicamente, yo creo que la cosa gana materialidad. Y en este sentido yo creo que tiene potencia. Es una audacia, ¿no?, una idea que rompe la manera como nosotros de alguna forma culturalmente aceptamos la existencia de la pobreza, incluso por las religiones, y la naturalizamos. Entonces hay que romper eso, ¿no?, y su materialidad, digamos, de reproducción nacional e internacional. Creo que es un buen camino y que daría excelente materia para profundizar nuestras agendas de acción. Gracias. Thank you, Armando. I saw that Bruno asked for the floor. If we can take that one question and then we go to the second panel. Bruno? Bruno, you asked on the floor? Bruno? Is gone. So we go to the second panel, and if Bruno comes back, then he gets the floor after these speakers. We have 3 eminent speakers in this second panel. We will start with Isabel Ortiz, who works as director for the Global Social Justice Program and the Initiative for Policy Dialogue, who was formerly at the ILO. Then we have Mr. Ayuba Wabba, who is president of the International Trade Union Organization, Confederation, and who comes from Nigeria, if I am correct. And Anita Gurumurthy, who is our expert on IT, on digitalization. So I would like to give the floor to Isabel first. Isabel, hope you're there. Cannot be seen on the screen. Isabel Ortiz. Isabel? Bruno is there, but where has Isabel gone? Ahí está, Isabel está ahí. Can someone make Isabel a panelist? Rosie, apparently Isabel Ortiz is not a panelist. A gente consegue fazer a gestão disso.
So while we are waiting, I will give the floor to Mr. Ayuba Wabba, if you don't mind. Thank you very much, moderator, and I really appreciate. And let me go straight to the point in discussing the issue of social justice and democracy. And I will start from the point of a truth that was established 102 years ago when the International Labour Organization, ILO, was established in 1919. And that truth is that war are not just brought to an end by the silencing of the gun, but by the echoes of social justice. This truth was later to be institutionalized in the very first word of the International Labour Organization Constitution. And I quote, "Whereas universal and lasting peace can be established only if it is based on social justice." And certainly the corporate financial institution sees social justice as the political and physiological theory that focuses on the concept of fairness in relations between individuals in society and equal access to wealth, opportunity, and social privileges. So social justice can be viewed as a distributive justice that promotes the interests of social groups existing either as oppressed or thriving as oppressors. It is this same fact that then lead us to the issue of democracy. And it was the man Americans fondly call as Abraham Lincoln who defines democracy as government of the people, by the people, and it is expected that democracy, the assumption is that majority are usually motivated by a common good in making political decisions. But certainly this is not the situation today in this unequal world. Democracy, no doubt, is not delivering on social. We live in an unequal world. In the last decade, inequality gap have continued to widen. As we speak, before the advent of COVID-19, only half of the world population has access to any form of social protection. And only a third of the world's population had access to comprehensive social protection in line with ILO standards. In fact, the situation in Africa is worse because as we speak, more than 82% of the population in Africa are not covered by any form of social benefit. And this is because of the fact that more than 70% are working in the informal sector. And therefore, this is a serious challenge. And I think those are the challenges that democracy need to confront if we're social justice anywhere in the world. I think the COVID-19 have further exposed the challenges that is affecting the world globally. As we speak, many cannot access quality public service, be it healthcare, be it water, be it energy, be it education. In fact, in many jurisdictions, it has been profit above the people. It ought not to be so. It ought to be people above profit. In fact, it ought to be people-centered approach to development. But this is not really the situation. And therefore, this is why this forum is not only very important, but I think this forum is important so that we don't create wealth for few and then poverty for many. And I think this is what this conversation is all about. Democracy should be able to create wealth for the majority of our people, not creating wealth for few and then poverty for many. So poverty can be ended because it's man-made. If poverty is man-made, it can be addressed through social justice. And that's why I want to remind us of the parameters of social justice, which democracy ought to deliver in every country. One is access to resources, life-supporting resources such as food, healthcare, shelter, education, livelihood, and recreational activities. Those are one of the ingredients that democracy ought to make available and is part of social justice. The emergence of COVID-19 has put more burden on the access by billions of people on life-supporting resources, further impeding the coverage of social protection nets and the penetration of social justice. This reality is lived in developing economies where worse social indices cannot even be imaginable. The second leg is equality. We live in a world where equitable access to social resources
is drifting dangerously apart. The gap between schools, health, and recreational facilities used by the rich and those of the poor is embarrassingly wide. I urge this forum to emphasize the gap in the quality of education, healthcare, nutrition, shelter, and recreational activities in our societies so that it can be narrowed and it can be for everybody, not for the rich and the children of the poor. And that can be done through ensuring that we strengthen our public health system. I think that is one issue that the COVID-19 have exposed, because in many countries, they are now thinking of rethinking their social structure, where public service can be strengthened to provide those quality services and everybody can be able to access. The other issue is the issue of participation. There is an inalienable quest for every human being to be heard and to be given an opportunity to be part of decision-making process. This is currently not the situation. Even in the midst of COVID-19, many people are being aliened from their voice being heard. And that's why people had to resort to the issue of violence and social unrest. In many countries, you know, as of today, from Tunisia to Algeria to Egypt, including my country, Nigeria, there have been social unrest led by the youth because there is no employment opportunities for them. And in most cases, they don't have means of livelihood. In fact, the institution have followed. And if the institution have followed, it then means we need to rethink the issue of a new model. The issue of diversity is one issue I think that we need to also address. You have a situation where you have workers that are working not on permanent basis. You have the issue of gender. Women are suffering because they are more in the informal sector, particularly in the informal sector where they don't have any social security cover. So we need to address all of these issues if we are to have a society that is just to all of us. And lastly is the issue of human rights. Cracks of social injustice are created when the fundamental human, trade union, economic and civil culture and civil rights are actually undermined and are actually under attack. In fact, with impunity. In many countries, people's rights, trade union rights, are being attacked with impunity. It ought not to be so under a structure of democracy and social justice. We need to take positions that do not only address this systematic evidence of social injustice, but also find cure to the predisposing and curative pathogen of social injustice. These pathogens include neoliberal colonialism, economic imperialism, which I think the other speaker from Brazil mentioned, neoliberalism, and extreme capitalism without conscience and without consequence. Those are issues that I think are perverse in today's world. And I think the surest way to try to bring about social justice in today's unequal world is the issue of universal social protection. In fact, as I speak to you, the International Trade Union Confederation is leading a campaign, and we are looking for global leaders and democracy that has champions to be able to speak to address this issue. We need to institutionalize a global fund for universal social protection to enable the poorest nations to respond to global disruption, such as the one of COVID-19, and resilience for future health and economic shock. From pre-crisis estimate, a global fund for universal social protection will need about $37.8 billion United States dollars for the first 5 years to close the financial gap to address the issue of social protection. And I think I want to propose to this forum the timeless pillars of social justice as the shining beacon for a new social contract and a new social justice system. And one of them is that labor is not a commodity in the light of the fact that the current pandemic will call for universal access to healthcare, listing of COVID-19 as a compensable occupational disease, where sick leaves will be paid to all workers, including casual workers and the self-employed, including platform workers, migrant workers, and workers in the informal sector. That is how to bring about social justice. The second one is the freedom of expression and association and the respect for fundamental rights of citizens, including fundamental trade union rights. We have come to the understanding that poverty anywhere constitutes a danger to prosperity everywhere. And that is why you can see that peace is actually not available in many countries because of the fact that there have been deprivation. And the last one is all human beings, irrespective of their race, creed, sex, have the right to pursue both material well-being
and their spiritual development in a condition of freedom and dignity, and of economic security, and of equal opportunity. This is what social justice is all about. And I think in equal world, it's important that all of us on this forum begin to echo this, because of the fact that COVID-19 has exposed the inadequacies in today's model of economic development. And I want to emphasize the issue of quality public service, which I think, because of the issue of capitalism, in fact, most of those services are now for profit. And I think it doesn't all go well. So on that note, I want to once again thank you for this platform, and also for thinking innovatively to have this forum, despite the challenge of COVID-19 that is rampaging the entire world economy, health-wise, and even disruption of production lines across the globe. I think this is the best time to have such a forum, so that we can rethink how to reshape the world, and we can also come together using people's power and workers' power to be able to change the narrative and do proper engagement of engaging democracy to be able to work for the people. Thank you very much. Sorry, thank you very much. We should now try to have Isabel Ortiz added as a panelist, if someone can take care of. Oh, okay, there she is. Thank you very much. If you could open your video as well, Isabel, that would be great. And I share the screen here, and then you should be able to show your slides, I think. Is that correct? Hello? Yes. Wonderful, it's working. We do not see you. Wonderful. So thank you very much for inviting me to this very interesting panel. Let me start saying that I agree with all the former panelists. And given that I have only 10 minutes, I thought that I will focus my presentation on financing a new alternative development strategy. For that, I will have one slide, and I see the share screen has been activated. So thank you for that. And now the critical thing here is that we're all often told that there are no funds. We are told that these are good ideas, that they can be debated, but the reality, there are no funds. And not only that, actually, most governments, they tell us that austerity cuts are needed. The reality is that there are plenty of funds. I had more slides on inequality, which I'm not going to show, but really the amount of money that is in the world, it is really, extraordinary, and it can fund all the development agenda that we want, from, universal social protection, public services, income security, the commons, you name it. There is funds for everything. And I'm going to present 8 options that all countries have, even the poorest countries. So what is happening at the moment is that governments, often advised by the IMF, they're actually going the easy way. They're replicating budgets or cutting them, and not trying the more other routes to actually increase the budget. So instead of having a tiny budget that leaves the state without capacity to act, to implement human rights, if we look for these 8 options, we'll have a much larger budget that will allow us to do it. So these are the 8 options. And now let's hope it works. Is it working? Not yet. Okay. So share screen. Here it is. Okay, now it's coming. Good. Well, very good. So these are the 8 options that any country, no matter the poorest country, will have. The first one will be to increase tax revenue. Now, we know there are many types of taxes on import, exports, on, real estate, property, wealth, you name it. Now, what we need to ensure is that we go for those taxes that are more redistributive. We need to start looking for more seriously
to income wealth taxation at personal level, at corporate level, and including the financial sector, that, by the way, remains untaxed in the majority of countries. And we have very good examples from developing countries, not going more far. For instance, let me give you an example, Brazil. Brazil had a financial transaction tax running during 15 years. And with that, it was actually expanding the social protection coverage and benefits to people. And it was dismantled because of pressures from the financial sector itself. But however, it shows it can be done. And we do have other, experiences from other countries. So here, what we need to avoid particularly are the regressive taxes, like consumption taxes, like VAT. And this is oddly what countries more generally are looking at the moment, when they have, when they are finding themselves in a situation of austerity situation, they look generally to increase consumption taxes like VAT. This is wrong. Consumption taxes are regressive. It means that a poor person pays the same that a rich person for the same product. Is regressive. So we need to move towards taxation that is progressive, meaning taxing more those that have more wealth. Second option will be fighting illicit financial flows. And as the name says, this is actually, there are illegal activities like money laundering, tax evasion, on trade mispricing. Now, the amount of this is huge, though it is not properly known, because we don't really even know the amount of tax evasion that exists in the world. But for calculations done, these illicit financial flows are more than 10 times the whole amount of development aid. So very clearly, tackling those which are illegal activities will give the governments a huge amount of funds to, to implement and to do human rights, the commons, public services, and any others. Then for social protection, it's particularly important to increase social security coverage. And we do have with examples in developing countries, for instance, Argentina or Uruguay. And linked to that is the issue of formalizing workers with good contracts and wages that will, put them out of a situation of precariousness and give them an acceptable contract and wage, which is actually extremely important as much as social security. Then a fourth option, will be to restructure and manage debt. We do have with the cases, historically, many countries have restructured their debt. I mean, we're talking about more than 80 in recent years. But we have to think that given the enormous expenditures that governments have entered because of the COVID-19 pandemic, the levels of debt are rising massively in countries, and we are going to see, starting this year, 2020, an increase on austerity cuts because to serve the debt. Now, we should not allow that to happen. Particularly cuts that are important for social purposes. So for that, it's very important to restructure debt, or to, and in case of very poor countries, try to work towards debt forgiveness and relief. Fifth, we have aid and transfers. Now, many are opposed to development aid and to the conditions, which I fully endorse. But however, the reality is that the wealthiest countries, the richest countries, remain being in high-income economies, and the arguments for redistribution between North and South are vast. This could happen, but without the conditionalities that have been traditionally attached. So this will be a fifth option that we have there. And an example, which I thought that Olivier was going to talk about, will be the Global Fund for Social Protection Floors. Sixth option will be tapping into fiscal and foreign exchange reserves. And we have also with examples. And here people will say, and what is that? Okay, so I'm going to give you an example. In South Africa, in Sub-Saharan Africa, where the food security needs are large, many central banks are keeping money inside of the central bank. And this is a conservative policy to try to avoid, being a weak fiscal situation of the government. So the general rule for countries will be to keep in the central bank about 4 months of imports. But however, at the moment, central banks accumulate much and much more as a precautionary measure.
But what is the value of that, to have so much funds at the central bank if people might be dying of starvation outside? This needs to be reevaluated and put money to work for real human purposes, not to for a conservative policy to keep funds in the central bank. Then seventh option will be to adopt a more accommodative macroeconomic framework, and we do have a number of countries doing that. The pandemic actually moved that. Eighth option will be the typical one, actually it's the most common, is reallocating public expenditures. Now, if this has to happen, what is very important is that we move them from high cost and low social impact activities like defense to those that are needed socially, which it could be public services, social protection, and the rest. And we have very good examples. For instance, Costa Rica and Thailand, both of them cut the defense budget to actually invest in health. So very good examples that can be used for other countries. Now, I have added a ninth option, but I put it differently because everybody's talking about it now, but it cannot be done by a single country. This will require international coordination and agreement of all countries. This will be to issue new special drawing rights in the IMF. And many people are talking about that. It's an option with the Biden administration. However, I need to point that this has a downside. It will create much more money to be invested in countries. However, it will be more power to the IMF. So an alternative to that will be to create some equivalent fiat money and some UN agency that will handle funds, for instance, UNDP. That will be a similar option that will be more equitative and more working for social justice than not giving it to the IMF. Now, no matter that, I want that any country has some of these 8 options. Not all countries are the same. Some countries will have more, possibilities in one or another area. But at least 5 of these options cannot be applied everywhere. And now this, and what is very important here to point is what speakers were pointing before. These different alternatives are too important to be left to the Ministry of Finance. It is fundamental that this is discussed in an open national dialogue with civil society, with trade unions, with all relevant stakeholders. It cannot be decisions that are taken behind closed doors by some technocrats that are not correctly assessing the social impacts of the decisions they take. So a national public dialogue on financing issues is fundamental. It's part of good governance and democracy, and it must happen. And simply to say, if anybody is more interested, this comes from a publication that you can download. It is in English, French, and Spanish. So I put the one that was translated into the 3. And that in English will be Fiscal Space for Social Protection and the Sustainable Development Goals. And it was a publication by ILO, UNICEF, and UN Women, meaning 3 UN agencies together defending and trying to work with governments in the field, with civil society and with trade unions to make this public dialogue a reality. Thank you. Thank you so very much for this very, very, very useful overview of what is indeed possible. And I think we should certainly never forget it when ministers tell us that nothing can be done, because yes, many things can be done. And as you said very rightly, this should not be left to the ministers of finance. I think this is one of the very important messages. I hope Anita is there. Anita is the IT and digitalization expert. I will be very happy to give her the floor. Anita? Oh, good, fine. Please. Yeah, I just need to do screen share. So will you be able to kindly put on the co-host? Okay. Thank you. In the meanwhile, let me thank Francine and the others. It's an honor to be here to dream up an alternative world with all of you all. And long ago, I was part of the World Social Forum in Mumbai, which is a city in India. And the energy was very, very palpable. So it is indeed an honor to be here, although it is a virtual world. Yes, so I can hopefully screen share. I'm going to try.
Yes. Yeah. So what I'm going to talk about is Digital New Deal, as if people and planet matter. And I heard my previous colleagues and extremely inspired by the thinking on social justice and outlawing poverty, if indeed we could live in a world like that. So I'd really like to lay the context quickly about the takeover of people and planet in the digitalized environment. The digital economy, as we know, is characterized by the capture of data value by large transnational corporations. And they're, of course, called the big five, big tech, whatever you wish to call them. But I think what is really of concern is that this is a cross-sectoral phenomenon now. So we don't only have big tech, we have big agri, big pharma, big oil, and much more. And we actually see a collusion, a kind of diabolic coming together of big tech companies with big pharma companies. And what we're going to see in the future is a kind of a database restructuring. So this is not just financialization, finance capital, but also a kind of extraction of, social surplus, if you will, along through the machinations of data. So you can look at manufacturing, 3D printing, robotics, automation, precision farming with IoT devices in big farmlands, remote controlled agriculture, and of course, classrooms without teachers, classrooms without children, and healthcare through telemedicine, and even Alexa giving you advice about, what you should be really doing if you actually had a stroke. So this is the kind of world where there's a corporatization of everything. And what this has actually meant is that data value concentration has led to extreme disparities in wealth. And so we have an MIT Labs modeling study, which actually shows that in the past 20 years, with the same, in the same period that we actually saw an acceleration of digitalization, we've also seen extreme wealth disparities. And this is not an accident, because the internet paradigm got swallowed up by the neoliberal paradigm. And this has also meant a loss of policy space for countries in the global south, and they are completely unable to protect the rights of small economic actors, the rights of informal labor, the rights of food producers, and of course, at another end, the very, very core areas of civic autonomy and electoral democracy. The tragedy is that the current global governance status quo is not able to deal with this at all, because there's a laissez-faire economy out there of free data flows. This is exactly like the axiom of free trade and how it's going to level the world. We also see a rapid hollowing out of pockets of capital and skill in the local economies. And at ITforChange, from where I come, we did a study of the tourism sector, and we actually see that because of all these tourism platforms online, data and data-based organization of the tourism sector has simply decimated local livelihoods, the life and livelihoods of guides, tour guides, of small businesses, because they simply don't know how they could register and come on Airbnb or some such platform. The erosion of the rights of workers is particularly egregious. It's because labor share in the value added in GDP has been consistently going down. And this is very much the style of the digital economy, where hard-won rights of workers, I think we really see a big slippage, because today the definition of who is a worker, who is a platform worker, who is a contractor, all these terminologies seem to distract us from the basic business which defines power in this world, which is the relationship between capital and labor. In a post-COVID world, all of this has really gone completely awry. It has become intensified, and we actually see that technology, digital infrastructures have taken over
and they've become the social and economic infrastructures of our time. And this exclusionary, extractive, and exploitative paradigm is something that we are deeply, deeply concerned about, because digital society is not about a kind of a fringe phenomenon. We are very much within it. It's the technology is constitutive of how social relations are taking shape. And therefore, I think we shouldn't be actually having this kind of a superimposed view of or analysis about technology. I think it is a kind of a paradigmatic way by which we exist, and the human condition, so to speak, is shaped by this. So at ITforChange, we have been thinking about a new digital deal, and we commissioned a series of essays from a lot of people such as yourselves. And we wanted to start imagining how a new digital paradigm that would unleash equality, solidarity, sustainability, climate justice can really become a reality, and how we can re-articulate the meaning of the internet and database technologies, And this would, of course, call for democracy and a reinvention of democracy from the local to global levels. So I'm just going to take you very quickly through the elements of the Digital New Deal as a people and planet matter. And this is a kind of a collective exercise that we embarked on, as I said. So there are three pillars to this. And the first pillar is to reimagine the relationship between technology, society, and nature. The second pillar is about decolonizing the digital paradigm. And the third is about restoring people's control over the digital technologies. So we have some beautiful illustrations, and you will find all of this in a compendium, and I can share the links with all of you here. And what is very, very clear is that we need Southern epistemic traditions, which, foreground the relevance of alternative forms of imagining knowledge and power, and a feminist ethics rooted in socio-ecological well-being as the core of digital social organizing. So we need a society where human beings and their ecological systems can be seen in totality. The second is that we need a post-individualist framework for data claims that recognizes collective needs and rights. And that goes very, very closely with some of what the previous speakers have already asserted. Thirdly, we need data sovereignty of peasant farmers and small economic actors for community control over food and local livelihoods. We do not want all of food production to get integrated into the logistics chains of Amazon or Alibaba. We need for food sovereignty to exist for everybody. We also need a commons-based framework that Francine spoke about to govern environmental, genetic, weather, agronomic, and other publicly generated community data. After all, just because a corporation puts a camera doesn't mean that the practices of farming and the data about that belongs to the corporation, right? It's actually traditional knowledge. It's a knowledge that has been nurturing the land, nurturing societies. We also need collective legal protection against damages caused by unfair, discriminatory, and exploitative processing of data. My colleague on the panel spoke about workers in Africa, workers around the world. And today you actually have a kind of surveillance shop floor where workers are constantly monitored. And this is not just in a factory setting. It's the same. It's true for Uber drivers as well. And we need to redeem labor of this kind of predicament. We need participation of indigenous peoples and their visions of data and their visions of how data is inalienable somehow from their ways of being and becoming. And we need communities such as fisherfolk, farmers, and social movements to define global to local digital policy processes. The second pillar is about decolonizing the digital paradigm. We need a pluralistic internet grounded in a constellation of translocal connections, open source innovation, and diverse knowledges to counter this kind of monolithic, Silicon Valley model of innovation. What's that? It is go there and break it or something like that, right? The narrative of, if you can just break it. And that kind of idea of disruption, we don't want anything broken, right? It's so hard to rebuild. And that's something we're all witness to.
We also need a fair digital economic order that creates the enabling conditions for digital industrialization of the global south. Today, data flows very freely, and this is exactly like, as I already mentioned, the idea that somehow we are all, placed equally, and if only data were to flow very fairly, fairness and justice will just accompany the free data flows. The hyper-liberalization of data as the hegemonic narrative, which will define the economy of the future, right? And that we know is going to be completely unjust. And we need collective control for workers over their laboring data, so that workers can set up data cooperatives and decide how the value of data can be socialized. Decolonizing the digital paradigm also means that institutionalized norms and principles for evaluating and determining the limits of data extraction are vital. So we need to know what kind of data should not be extracted. I think it's enough that we have been sold so many things, personalized messages reaching us about what we can customize our lives with, right? You read a book and you're told what other books you should be reading. So I think there should be a limit to this kind of hyper-consumptive, subjectivity that the digital paradigm is creating. And we need transnational alliances of practitioners engaged in collaborative and cooperative platform models, not the kind of dominant platforms that we are witnessing in a kind of oligopolistic and monopolistic scheme. And of course, public funding for digital innovation. The third and final pillar is about how to restore people's control over digital technologies. And here, open, inclusive, and participatory policy-making processes from global to local levels are vital, which means we need independent, representative, multilateral mechanisms for governing the internet as a global public good, backed by an international treaty. Of course, people are very tired of treaties, but there's no way out. A global convention for data and cyberspace to dismantle the power of the big tech oligarchy and to promote peace, security, human rights, and global justice. This is exactly like the post-war context, right? When international institutions for financing for development were born, we had the human rights paradigm. And it looks like we have reached a point of no return where we need to dialogue globally to create these democratic institutions. And finally, we need regulation to rein in the runaway power of transnational digital corporations. We need AI policies that extend beyond the axes of accountability, non-discrimination, privacy, all of which are very, very important. But we also need to ensure that artificial intelligence or digital intelligence will be something that can be utilized by the smallest enterprises, the smallest businesses, women-owned enterprises, as also these bigger corporations. People have talked about a global digital taxation paradigm, and we do need to think about this, particularly in the post-COVID context, really on an urgent footing. And a framework for social media governance, the ways in which our democracy and public sphere have been gamed is really, I think, a sad truth of our times. And we need public interest objectives to define how regulatory frameworks, which safeguard our freedoms and yet do not cause unfreedoms for others, can be made to materialize. And sovereignty and public interest-based governance of digitalized infrastructures in food, health, finance, welfare, and other socioeconomic sectors. So this is the Digital New Deal. And recently, some of us have gotten together and we have crafted a letter in view of the fact that just as we are talking at the World Social Forum, the Davos dialogues are also in process. And the theme is the Great Reset. So we will not be able to reset if we go back to business as usual, and we need a great digital reset as if people and planet matter. I urge you all to add your signatures, the signatures endorsing, giving endorsements from your organizations, and my colleagues will post the link to this letter, open letter, critiquing the Davos paradigm on the chat window. Thank you very much. Thank you so very much, Anita, for this very, very interesting presentation. Once again, it's really a pleasure to listen to you and hear you explain these difficult things in a very, very understandable manner. Thank you very much. So again, I open the floor for questions. There was one question left, I think, from Bruno. I do not know which Bruno, in fact, but
There was a Bruno asking for the floor in the former session. And if there are other questions, please put them in the chat box or in the question and answer section on your screen. Armando? Sí, no, para primero agradecer las 3 presentaciones muy instigantes y comentar lo siguiente. Creo que puesto justamente la densidad y la diversidad de elementos que hay que considerar para avanzar a construir la justicia social y como aspiración y como materialidad, yo creo que es muy importante que tomemos nota de estas distintas dimensiones que aquí se van organizando. Y sobre todo, yo creo que ahí entra el sentido que el Foro Social Mundial de Salud y Seguridad Social viene persiguiendo y que tendrá que hacerlo con otros espacios, que es justamente crear espacios de laboratorio, ¿no?, de política. Porque si nosotros no hacemos un esfuerzo de traducir eso en agendas de incidencia política, ¿no?, y construir las agendas políticas de los países, en los bloques regionales. Perdón, Armando, ¿puedo interrumpir? Porque hay un problema con la traducción, con inglés y español, me parece, o inglés y francés, por favor, que no se escuchan. ¿Ya está? Can you hear it now? ¿Se puede? Bueno. Yeah, Francine, the problem is at my end because I have a system that does not allow me to listen to the translation. So could you kindly just repeat what was said by, yes. Armando will summarize it and then I will put it for you. Yes, sorry about this. Ok. Kamal, tu entends? Je t'entends, Francine. Je t'entends. Ok. ¿Puedo seguir? ¿Se puede escuchar la traducción? Sí. Bueno, lo retomo, diciendo que dada la complejidad y la amplia magnitud, digamos, y dimensión de los temas puestos en este panel, el esfuerzo que estamos proponiendo hacer como Foro Salud y Seguridad Social, pero en alianza con otras organizaciones, es sostener espacios de laboratorios de políticas públicas, que ya tenemos ahí una primera iniciativa en este campo y lo hemos experimentado en diferentes lugares y queremos ampliarlo. Y los temas que aquí se están poniendo, lo que plantea Isabel sobre la manera de entender la posibilidad de sostenibilidad económica y financiera, las fuentes para eso y todo, me parece que son temas, por ejemplo, claves para que los movimientos sociales puedan argumentar en favor de las reivindicaciones en protección social, así como este tema tan complejo y urgente de establecer un otro acuerdo sobre el universo digital y su afectación en la vida social y en la producción. Entonces me parece que instalar, si pudiéramos aquí ya dejar, digamos, registrar esa idea de crear estos laboratorios y también venimos produciendo la base de un observatorio de conflictos sociales, entendiendo que la conflictividad en estos varios campos es permanente, pero que nos falta una visión más integrada de la estructura de estos conflictos para que eso pueda traducirse en elementos de agenda política. Eso es lo que quería dejar registrado porque me parece que hay una tremenda potencia y una riqueza en lo que se va planteando sucesivamente, pero eso tiene que encontrar formas colaborativas entre nosotros para que eso pueda transformarse en alianzas de mayor capacidad, de mayor potencia. Gracias. So it was more a comment than a real question. Correct, Armando. Armando is working on political laboratories, which are very important to share the knowledge with social movements who have to clearly understand what is happening in the world. And that is precisely what the 3 speakers have been explaining and have been making public, that sharing this knowledge. And these political laboratories which can help
social movement to better understand all these problems should also be coupled to a knowledge of the conflictivity of the different social conflicts that are going on that can also be shared through these political laboratories. So I think this is the main message of Armando. Are there any questions, please? I see nothing in the question and answer. I have a question myself for Isabel. I mean, this overview of all the different financial possibilities that exist, that do exist in reality. Of course, they imply that the old, whatever you call it, neoliberal policies, structural adjustment, whatever, that these policies are abandoned. And there is some talk now during this crisis, for instance, in the European Union, where a couple of rules have been temporarily abandoned, but not definitely. Do you see any signs that there will be different policies that do allow for more public spending, also social expenditures in near future, that really can make these possibilities that you point to, that they really can become reality? Thanks for the question and for all the comments that I've seen in the chat. Let me say, I think when it really will happen is when civil society becomes aware that there are funding options for all the policies that civil society wants. So far, it has been a technocratic decision taken behind closed doors by some technocrats at the Ministry of Finance and, with the advice of the IMF. And this is done behind the back of citizens who are there in the streets or not, thinking of different, options that might be needed. But, unless you identify the funding, it's not going to happen. Now, the neoliberal agenda that everybody's been talking here today, it has been about minimizing the state, making it very small. And a way of doing that was by strangling its budget, leaving it with very limited funding, privatizing assets and services. So really the state has very limited sources of revenue. And then when you have a very tiny state, they can do very, very little, isn't it? But there are positive points here. One, during the pandemic, states have realized that they can do many things. I think at the beginning they were kind of shocked, not really knowing how to tackle the thing, and then realized that actually many things can be done. And that's a positive state. Now, the key thing is keeping that state of mind and then not go back to suddenly, orthodox thinking and conservative thinking when the pandemic goes, and then think, oh no, but now we are indebted, we need to cut all expenditures again, and so that will be bad. What we need to try to do is say, well, this was a positive lesson with all the, the silver lining of it. It was that no matter, of course, the pandemic has been very bad, but we realized that the states have capacity to do things, and things can be financed if we look, more, we look to the possible sources of fiscal space. Governments are doing that. The IMF even says they are doing that, but so far there are Mickey Mouse discussions. Where we need to do it is do it seriously. Think how taxation can serve the the development principles that we want. How can we really fight illicit financial flows and the rest? No. So, and in my experience, the best will be that there is a national public dialogue, and that people really, civil society, trade unions, etc., could intervene in with their voices, as part of the, good governance and democratic societies, to suggest and to support, those alternatives that might be more redistributive. Very clearly, people are not going to leave power naturally. They will need to be pressured. So that pressure, can work positively for democracies. And I think that is, indeed, it will be one of the ways forward.
Which means, if you allow me, which would mean that this social forum, for instance, could also play a role in exercising that pressure. And that at the national level, correct me if I'm wrong, and that at the national level, it means a better coordination and a better organization to exercise that pressure. Indeed, I think that can be an avenue. Whatever it is, it must be kind of, an open, articulated public debate, meaning with representative organizations that have been democratically elected. Because, when you have national dialogues, sometimes they are captured by organizations that, might be in the interest of a few powerful people to put, some selected civil society organizations, that might not be really representative, et cetera, et cetera. You do want to have really wide, national debate with democratically elected organizations, ideally federated, so they really can respond and have a voice that is meaningful and relevant. Yeah, thank you very much. Raúl had a question. Yes, thank you. Sí, tengo una pregunta. Voy a hacerla en español, la podría hacer también en inglés, pero eso es un poco con el tema que planteó Anita. Yo quería ver cuál es la importancia que considera que tiene el movimiento del software libre, en la perspectiva que ella está viendo como un movimiento que tiene mucho interés en la preservación de los bienes comunes intangibles y en el desarrollo de una opción alternativa. Y otro punto que creo que podría ser más general, que incluso estaba en el panel anterior, me gustaría saber qué opinan sobre un papel más activo de las universidades públicas como agentes de desarrollo y transformación social. Bueno, muchas gracias. Thank you. Anita, did you get the questions? No, Francine, you have to repeat that. Please. I request you to repeat that if you can, because I don't have translation on my Zoom system. But the questions are, what do you think about the importance of the free software movements that are now very, very popular amongst social movements, also here in the forum? And the second question was about the role of certain movements for promoting progress and for promoting a better way of working in the IT sector. Yeah, I will take the second one first. I think that there have been a lot of positive movements from Silicon Valley employees in recent times. And one of the most, I think, pertinent news items that came up yesterday was Google employees are going to have a global union. And I think that there is no other way than for people from within to be able to see the system critically, right? And if that happens, then we have actually managed to somehow destabilize the status quo. So we see that the most disempowered and voiceless in the streets of many Indian cities, the Uber drivers, the drivers of Ola, which is another company, they are taking out protests and they're dissenting and they are flagging attention to their condition. It's going to take a long time because there is a difference between the employees of Google and people who are not even recognized as employees of a company like Uber. There are many, many delivery workers, there are gig workers who are employed who are we have something called Dunzo. These are just messengers who run from one place to another delivering things. And it's really a precarization of the economy like never before. And so we will really need to be able to speak on behalf of workers on the spectrum
who are really not visible at all. Although, of course, we really have to take strength from the fact that from the bigger tech companies, we are seeing unionization. The first question that Raúl asked is about the open source software movements. I think that the open source software movements were very relevant because at that point in time when the internet was an open network and it was possible to construct knowledge or co-construct knowledge in the form of code, the open source software movement seemed to provide a common-sified way to look at knowledge production. However, over time, what we see is that with the advent of data and AI technologies, most of the elite coders and software developers have been cannibalized by these big companies. So if you are a small tech firm, if you are like a startup and you have very, very creative employees, or you are a bunch of 3-4 people, what we've seen over time is that much of this has been cannibalized by bigger companies who have co-opted these startups and folded them into their way of doing business. And this has been typically what we have seen. What we do need to do, therefore, is to recognize the real world politics, which complicates the older network and software layers with the new data and AI layers. And unless we actually are able to see the network data complex or the network data advantage that monopolistic companies are reaping, we will not be able to develop a comprehensive theoretical understanding of how to commensify and distribute the gains of the digital economy. Thank you. One extra question. I'm very sorry, I forgot it in the first point. Do you see a role for public universities? Of course, indeed. I think that I think it's vital that we are able to think about radically different ways by which to imagine knowledge, and this should be part of our classroom transactions. And what is really very emboldening is that the students' movements from across the world, from Hong Kong to Chile to Argentina and India, are able to join the dots. I really think that we should salute these movements because they have been able to see the connections between capture, extraction, and human rights. And they are able to articulate this from the point of view of social justice. So indeed, I think universities are vital. And I should say that from a country where the public university is a relic today. Thank you very much, Anita. There is one more question from Felix, I think. Felix? Sí, muy rápidamente. A los panelistas, pero a todos los participantes. En esta idea de cambiar el criterio del siglo pasado, que la justicia es entregar pedazos de la riqueza de los bienes a los pobres o la mayoría, por un concepto de apropiación, ¿por qué todos no hacemos el esfuerzo de organizarnos como redes de prosumidores para que los bienes y servicios de la canasta básica nosotros mismos los generemos a mejor precio, más barato, creando empleo y sobre todo teniendo poder sobre porciones del tejido económico? El eslabón del consumo como movimientos de lucha lo tenemos muy olvidado. Si tomamos un esfuerzo de apropiarnos del consumo, pero como prosumidores, productores y consumidores, ahí hay una pieza estratégica, creo, pero no sé qué opinan los panelistas. Gracias. I think that is a question that could also be answered by Mr. Ayuba Wabba if you got a question about the networks that consumers and all of us could try to develop in order to counter the market-oriented activities. Not now, Isabel, if you want to answer, or if Anita, Ayuba Wabba, if anyone is there to answer the question. Yes, I think it's an interesting proposal, and
we are not going to achieve victories by one strategy only. So this, we'll have to look to many, many avenues on how to advance issues, and that will be one. So we'll have an avenue that it will be, to have more responsible consumer behaviors. It is not new. I mean, it has existed for many decades, and so far it has not expanded so much, but it should be pursued. And I think with this one, other avenues also need to be pursued. It's not, I mean, it is a very strong fight we're having to change, the neoliberal order. So it's not going to happen only with one strategy, it will happen with many. And so we need to pursue them all and ensure that we attack from many fronts, not just with one strategy. Thank you. Anita, anything more? Just the point that I think the ideas of workers and consumers coming together and having cooperatives is not a new idea. It's actually a very old idea, and we have experts here who know much more about this than me. But I would like to say that the contemporary context of platforms allows us to imagine the ways by which responsible consumption and accountable production, as well as labor power, can come together in alternative forms of organizing where consumers and workers can come together and forge platform cooperatives. Of course, there is a lot of literature out there, and I'm happy to share more information, but this is an idea I think that is one of the possibilities of the future. Thank you. Armando? No, only to add something. I think the question about the public universities is very challenging. I mean, when we talk about public universities, we could imagine that the public universities are aligned with the idea of public interest automatically. But in fact, the state-owned universities or state-financial universities are in the middle of a struggle, ideological struggle as well. So I think one problem we have is that we need to go beyond the limits of certain careers or centers that are providing critical views from the university, and to think about the university, the public universities, as a space for political struggling. I mean, we need to change the way public universities are linked with the nation's interests or the people interests, and so that's something that I think we need to move, to move around our agendas, because otherwise we will have a lot of difficulties. It's not sufficient to have human sciences specialists to deal with that. We need to move people from the other hard areas, as we are talking here about the data science. And so in this sense, I would like to emphasize the need to go through this struggle in the university space as well, because it's the knowledge space finally, and where we are educating leaders for society. So it's a problem that we need to face. And about the question of the consumption, I think that's a very substantial question, the way we consume and we produce and consume. And of course, it gains a lot of importance in the environmental questions and the organization of the economy, but as well, it's very important in the social policy and social services. I mean, the way we produce and consume social services is something that we need to understand, from the social needs to the broader perspective of the way we deal with the organization of social policy and the work in social policy. So I think that's important to take this in consideration, as Felix mentioned, but in a wider perspective, production and consumption, even in the social policies. Thank you. Thank you very much. So if there are no more questions, I think, looking at the clock, we should go to a third panel. I have not seen Aminata DramanaTraoré on the list. I'm not sure she's here. I have the impression she is not. At any rate, I think we can start with, I will contact her. I think we can start with Raúl Delgado. Sorry?
I think we can start with Raúl Delgado, who is UNESCO professor on migration, development and human rights, and works for the Autonomous University of Zacatecas in Mexico and the International Network on Migration and Development. Raúl, you have the floor. Sí, muchas gracias, Francine. Voy a compartir la pantalla. Voy a, por supuesto, tratar de limitarme a mis 10 minutos y espero que me den el que pueda. No tengo, me tienen que dar atributos para poder compartir la pantalla y presentar mi PowerPoint. Entonces, por favor, quien esté a cargo de allá. Ok. Sí. Ya se ve mi pantalla. Bien. Lo que quiero compartir con ustedes es una visión contrahegemónica de la migración en el capitalismo e imperialismo contemporáneo y que voy a tratar de vincular con un replanteamiento de la cuestión del desarrollo. Entonces, la presentación la divido en 4 partes. En primer lugar, quiero hablar rápidamente de la naturaleza de la migración contemporánea, cómo opera la migración en el capitalismo y el imperialismo contemporáneos. Inmediatamente después me voy a referir muy rápidamente a indicadores desmitificadores de la migración en un esfuerzo por dar una visión alterna frente a la tendencia dominante a criminalizar a los migrantes. Después voy a entrar, creo que es un tema central y poco trabajado, que es la génesis de una nueva división internacional del trabajo, a la que yo me referiría como la exportación de fuerza de trabajo, y termino con un replanteamiento de la cuestión de la migración y del desarrollo de cara al siglo XXI y en tiempos de COVID. Entonces, estamos ante un campo de batalla teórico y político, donde la postura dominante está centrada en el paradigma o en la doctrina de la seguridad nacional, en la criminalización de la migración, en políticas públicas moldeadas por las grandes corporaciones y en el mito o mantra de las remesas, que las presentan como un subsidio norte-sur, y este es algo que ha venido planteando sobre todo el Banco Mundial en los foros internacionales. Y mediante esta postura se ha venido construyendo socialmente al migrante como una suerte de enemigo público, y esto ha sido un caldo de cultivo para la ultraderecha y el neofascismo. Frente a esta postura, hemos venido discutiendo en foros internacionales y sobre todo en el Foro Social Mundial de las Migraciones, una postura contrahegemónica que está centrada en la seguridad humana y que también le llamamos perspectiva del sur, que no implica la negación del norte, sino la negación de la negación del norte en términos dialécticos, o sea, una perspectiva integral, inclusiva, emancipatoria y libertaria que está sustentada en el pensamiento crítico latinoamericano. Y esto nos lleva a la necesidad de entender a fondo las causas estructurales de la problemática, la centralidad del capital monopolista, la nueva división internacional del trabajo, nuevos mecanismos de intercambio desigual y la profundización que se está dando del desarrollo desigual. Hoy en día tenemos 280 millones de migrantes internacionales, 750 millones de migrantes internos, y todo esto ha hecho que la migración se convierta en un tema estratégico en la agenda internacional. Para poder realmente descifrar la migración contemporánea,
es muy importante tener presente la ley general absoluta, y aquí pongo el acento en absoluta, de la acumulación postulada por Marx, y que implica, por un lado, la exasperada concentración y centralización de capital, que ha dado lugar a la omnipresencia del capital monopolista hoy en día y que tiene como contraparte también el desbordamiento del ejército de reserva y lo que Marx llama la sobrepoblación absoluta. Todo esto catapultado por el desarrollo, un desarrollo desbordante, pero también descarrilado de las fuerzas productivas de la sociedad. Entonces, de lo que se trata es de entender cómo se manifiesta esta ley a nivel internacional, cómo opera de manera diferenciada en el horizonte norte-sur o centro-periferia, y cuál es el sello específico que se da de esta ley en el capitalismo contemporáneo. Entonces paso un poco a hablar de algunas claves para descifrar el capitalismo contemporáneo, y me gusta mucho un término con el que lo dibuja, lo retrata de manera muy clara Samir Amin, que le llama la era de los monopolios generalizados. No solamente hay una excesiva concentración y centralización de capital, sino también ha habido una metamorfosis muy importante del capital monopolista. Aquí ya se ha hablado, en cierto modo, de la financiarización, que es un elemento muy importante, el predominio del capital monopolista financiero, el extractivismo. Pero yo quiero referirme sobre todo a otras dos dimensiones de la reestructuración del capital monopolista. La conformación de redes globales de capital monopolista, que es un término mucho más claro para entender lo que muchos y muchas conocen, que son las cadenas globales de valor, y otro elemento clave que también aquí se ha estado tocando, que tiene que ver con la reestructuración de los sistemas de innovación, donde un referente importante es el sistema imperial de innovación de Silicon Valley. Ahora, nos encontramos también ante un desbordamiento del ejército de reserva de 3.3 mil millones de trabajadores que hay hoy en día en el planeta, 2.2 mil millones de trabajadores, que es el 60%, se inscriben en las filas del ejército de reserva actualmente. Pero esta masa impresionante de trabajadores que forman parte de las filas del ejército de reserva están desigualmente distribuidos en el planeta, sobre todo en el horizonte norte-sur. Menos del 20% del ejército de reserva se ubica en los países de altos ingresos, pero más del 80% está en los países de bajos ingresos, y esto genera fuertes presiones para emigrar, sobre todo en dirección sur-norte. Esto está asociado a la emergencia de una nueva división internacional del trabajo, que yo denomino la exportación de fuerza de trabajo, directa a través del crecimiento tan significativo que ha tenido la migración laboral, pero también indirectamente a través de las plantas de ensamble que se establecen en los países periféricos. Tenemos alrededor de 100 millones de trabajadores hoy en día directamente en plantas de ensamble en la mayoría de los países periféricos del mundo. Y esto yo le llamo que es una exportación indirecta de fuerza de trabajo. Todo esto está dando lugar a nuevas y exacerbadas modalidades de intercambio desigual. Y esto le da una fisonomía, una forma particular a la movilidad humana. Adopta el carácter de un desplazamiento compulsivo que expande, y esto lo hemos discutido ampliamente en los foros sociales mundiales de las migraciones, expande la noción de migración forzada. La migración se inscribe en una espiral regresiva
catapultada por la privación de los medios de producción y subsistencia, el despojo, la violencia y las catástrofes naturales que ponen en riesgo la supervivencia de grandes segmentos de la población en sus lugares de origen y sobre todo en el sur global. Este desplazamiento masivo y compulsivo está sujeto a restricciones estructurales y legales, una criminalización a la movilidad de la fuerza de trabajo migrante que la deprecia y somete a condiciones de muy elevada vulnerabilidad, precariedad, explotación extrema o superexplotación, si quieren, utilizando el concepto de Marini, y muerte. Entonces tenemos nuevas categorías de migración forzada, migración por violencia, conflicto y catástrofes que asciende a 79.4 millones, migración por tráfico y trata de personas 40 millones, migración por desposesión, exclusión, pobreza extrema y desempleo. Aquí tenemos al menos 120 millones de migrantes económicos, digo entre comillas, porque no están emigrando de manera libre y voluntaria, sino son presa de la necesidad de emigrar para sobrevivir. Tenemos también la migración por sobrecalificación y falta de oportunidades, la migración calificada, que es un tema muy importante y poco trabajado en la actualidad, que abarca 30 millones, y la migración de retorno, que también podríamos llamar doble migración forzada como resultado de las deportaciones masivas. Aquí simplemente lo que yo quiero destacar es cómo la migración de manera ya exponencial crece. Esta es una gráfica referente al caso de México, sobre todo en el periodo neoliberal. Es causada por los programas de ajuste estructural o desencadenada que se implantan, por ejemplo, en México, y todavía reforzada más por los tratados de libre comercio. Paso rápidamente, por cuestiones de tiempo, simplemente a señalar la necesidad de desmitificar las visiones dominantes que se tiene en la migración a través de un trabajo sistemático que hemos venido realizando en la Red Internacional de Migración y Desarrollo. Hemos tratado de dar una visión alternativa de la migración. Y aquí presento algunos datos referentes a Estados Unidos de manera muy rápida, pero que nos permiten ver cómo en los últimos 15 años, o de 2000 a 2015, en Estados Unidos, los puestos de trabajo en un 45.2% han sido ocupados por migrantes. Y si nos vamos un poquito más allá, vemos que también por descendientes de migrantes. Entonces hay una necesidad muy fuerte de la migración en los países de acogida, y estoy aquí haciendo referencia al principal país de inmigrantes, que es Estados Unidos, y eso también se refleja, se expresa en relación con el Producto Interno Bruto. La contribución al crecimiento del Producto Interno Bruto de Estados Unidos en los últimos 15 años se debe a la contribución en 40.8% a la contribución de los migrantes. Y aquí quiero simplemente con esta gráfica referirme a algo que se ha convertido en el núcleo más dinámico de la migración contemporánea, y aquí estoy haciendo referencia también a datos de Estados Unidos, pero de alrededor de, en 1990, de poco más de 1 millón de migrantes con posgrado que había en Estados Unidos, se pasó a poco más de 6 millones en la actualidad. Y esto está asociado a lo que yo también llamo al sistema imperial de innovación de Silicon Valley, que es una máquina de patentamiento. También hay que poner mucha atención en las patentes, y que está al servicio de las grandes corporaciones y que define, no tengo tiempo de extenderme mucho, las nuevas formas de apropiación del conocimiento, que debería de ser un bien común, o del general intellect, como también le llama
Karl Marx. La tasa de patentamiento de extranjeros en Estados Unidos se elevó de 18% en 1963 a 53% en 2019. O sea, Estados Unidos depende en más de la mitad de las innovaciones de los extranjeros, y este es un cambio muy importante que tiene que ver con toda esta reestructuración de los sistemas de innovación en Estados Unidos y el predominio de las actividades intensivas en conocimiento. Pero el 91% de todas las patentes, aun y cuando fueron generadas en su mayoría por extranjeros, fueron otorgadas o fueron apropiadas, para decirlo en otros términos, por las grandes corporaciones multinacionales, y Estados Unidos, como se ve en el siguiente punto, pues sigue teniendo una hegemonía, un dominio en relación con las empresas innovadoras. Y esta es mi última diapositiva. Lo que yo quiero sobre todo subrayar es que la exportación de fuerza de trabajo directa a través de la migración e indirecta a través de las plantas de ensamble que se establecen en nuestros países, que realmente son enclaves también exportadores de fuerza de trabajo incorpórea en cierto sentido, porque operan con insumos importados, exportan todo lo que producen y además no pagan impuestos. Entonces tenemos esta exportación indirecta de fuerza de trabajo, esta migración galopante, sobre todo también en el campo de la fuerza de trabajo altamente calificada. Entonces tenemos esta exportación que abarca toda la gama de fuerza de trabajo, tanto de baja como de muy alta calificación. Constituye, creo que, un nuevo pilar de la División Internacional del Trabajo, que da lugar a nuevas y extremas formas de intercambio desigual. Simplemente piensen lo que significan las plantas de ensamble. Implican la transferencia de toda la ganancia al exterior. Son formas que no tienen mucho que ver con el intercambio desigual que vivimos en décadas anteriores, y que agudizan las contradicciones del sistema y nos colocan ante una encrucijada civilizatoria, una crisis que algunos autores llaman epocal o una crisis civilizatoria. Entonces estamos realmente ante la necesidad de trascender el neoliberalismo y, por supuesto, también el capitalismo. Aquí el lema del Foro Social Otro Mundo es posible, es necesario y además urgente. Esto implica la necesidad de avisorar, de imaginar y de poner en práctica nuevas formas de resistencia proactivas y emancipatorias. Y termino señalando que el impulso a una red global de ciudades santuarios solidarias y sustentables, que emanó como una iniciativa muy importante del Foro Social Mundial de las Migraciones que celebramos en la Ciudad de México en 2018, apunta en esta dirección y traza, digamos, una línea que va sobre todo de ir construyendo algo distinto desde abajo. Y a la izquierda, por supuesto. Muchas gracias. Kamal. Merci, Francine. Je viens d'écouter, merci à Raúl Delgado. Sur la question, hier encore, on écoutait un petit peu les témoignages de migrants subsahariens au Maroc, en Algérie, en Tunisie, et particulièrement en Libye. Des témoignages poignants qui nous jettent directement dans l'enfer du vécu des migrants dans la région. Sans compter toutes les personnes qui sont mortes en Méditerranée ou dans le désert.
Et nous continuons notre descente en enfer tout à l'heure avec Dalia, qui va un petit peu. Et dommage, Aminata ne soit pas avec nous, pour nous donner un éclairage sur l'Afrique et le néo-libéralisme. Mais nous allons écouter tout à l'heure Dalia sur le rôle des femmes et de la jeunesse dans le processus des politiques sociales transformatrices. Il rappeler que, contrairement à ce que j'ai entendu, ce qui se passe dans la région n'est pas une émeute. Il s'agit de véritables révolutions qui ont été déclenchées depuis décembre 2010 en Tunisie. Ce mouvement de fond qui a mis davantage l'accent sur la question de la centralité politique de la protection et de la justice sociale a embrasé le monde en passant de la Tunisie vers l'Égypte, en allant à Hong Kong, en passant par le Liban aujourd'hui, par le Yémen, par le Soudan, autant de mouvements qui réclament justement la justice sociale. Il est clair aujourd'hui, d'après ce que j'ai entendu, que la justice sociale s'est avérée indissociable de la crise politique et économique. Parce qu'au fond, le choix économique et les choix qui ont été adoptés par les États sous l'impulsion de cette financiarisation de l'économie, de la privatisation des services publics, a fait que, particulièrement sur la santé et l'enseignement, et on le voit encore aujourd'hui avec la crise qui s'est approfondie, il est clair aujourd'hui que les États ne sont même plus capables de pouvoir garantir cette protection sociale à leurs citoyens et citoyennes. Je crois que Dalia va nous mettre davantage un éclairage sur la région qui est sujette non seulement à une présence forte militaire, mais aussi à des conflits sociaux intercommunautaires et un mouvement de fond social qui continue à aujourd'hui à manifester son désir de justice, d'égalité et de dignité. Aujourd'hui, nous sommes à quelque chose de plus de 870 personnes arrêtées en Tunisie. Ils attendent avec impatience votre soutien. On est aussi Irak, ce qu'on appelle le mouvement social de protestation en Algérie. On sait que tout ce monde, en passant par le Rif au Maroc, passant par la Tunisie, l'Algérie et ce qui se passe en Libye, aujourd'hui finissent en prison. Ils ont besoin de solidarité directe, active. Parce que, comme vous le dites, la criminalisation des mouvements sociaux a pris une ampleur qui touche aussi tout ce qui est relatif à l'expression à travers les nouveaux médias. Dalia, marhaban, bienvenue. Marhaban, Palestine. À vous la parole. Thank you. Allow me to begin by thanking the organizers and the first.
I will be speaking about the case of political funding in Palestine, as it's a way of blackmailing the Palestinian people in receiving humanitarian support, considering that this subject is related to political, economical, and even the social discourse in the world. I will also try to shed the light on how governmental humanitarian funds are used as a political tool where people are asked to trade their dignity for their economic and social rights, especially in times where people are most in need, like the midst of a global pandemic, especially that these conditions threaten also the existence of bodies who are the main actors in calling for social protection in Palestine. Our world is progressing daily towards what some call democracy and development, yet the daily practices of governments and multinational corporations towards social movements, individuals, and marginalized groups is leaning towards violence, oppression, and inequality, proving that we are heading towards the closing of spaces and control of and government's dominance, even over definitions such as poverty, human rights, terrorism, and other concepts. In light of this reality, the challenges facing civil society represented by activists, social movements, parties, unions, institutions, NGOs, and other bodies is increasing. And the biggest challenge of them all is resisting and reclaiming spaces in order to implement justice. The platform provided by the World Social Forum today is extremely important for sharing visions and discussing issues of economic, social, and political dimensions on an international level. And hopefully it will enable us to build a collective solidarity and action. Since 1948 until today, the Palestinians have faced colonialism that employs all possible means to eliminate Palestinian society, whether by the use of violence, confiscating lands, resources, etc. It also works on the principle of dismantling the Palestinian society by dividing the people and imposing geographical divisions through checkpoints and apartheid wall and other means. The Zionist occupation is working internationally towards criminalizing the Palestinian struggle through different means, such as threatening international activists who support the Palestinians or banning them from reaching or visiting Palestine, using propaganda to demonize the Palestinian people, and especially political parties, through stigmatizing them as terrorists, in addition to legalizing their arrests, torture through illegal Israeli military courts. Among the many human rights issues that should be raised today, my paper will focus on the decision of political conditional funding for the Palestinian organizations, considering it's a tool that is used to blackmail the Palestinians in the name of humanitarian fund, especially that this position comes in the light of a bigger political context of deal of the century and the normalization of some Arab countries with the Israeli occupation. The course of funding in Palestine differed distinctly from before and after Oslo Accords. It was considered mainly before Oslo Accords as solidarity funding directed by the people to the people, by movements and international parties unconditionally to support the struggle and strengthen the economic and social steadfastness of the Palestinians. The signing of Oslo Accords and the influx of political funds based mainly on the vision of peace building changed the institutional environment for the Palestinian development process, thereby harming the national agenda. Since the international donors started determining in advance the priorities through a call of proposals rather than allowing people to choose what they consider a priority on the economic and social levels, especially in the context of national liberation. In one way or another, we can consider the conditions for funding began with the institutionalization of international human rights organizations and the interventions of the World Bank. And in the Palestinian context, it became more clear with the beginning of promoting the discourse of peace. An unjust peace because it is imposed by the virtue of the balance of powers and not with regards to rights. Later on, first conditions of a clear political nature were imposed on the people by the United States Agency for Development, the USAID, in 2002, whereby the agency required institutions to sign a document renouncing terrorism that includes the names of Palestinian political parties, and required institutions to sign it in an exchange for assistance and grants.
Then it's stipulated in the names of employees and workers in the institutions, their partners, the beneficiaries, they all must be checked. And it has reached to the point where holding the recipient of the grant legal and civil liability, and thus holding him accountable under American law. As for the European Union, a list was made in 2001, restrictions imposed on countries as an internal document, but the sanctions were not imposed on the Palestinians, especially on Palestinian NGOs, as a condition for receiving funding and grants. However, without prior warning, the European Union announced in July 2019 its decision to impose political conditions on funding, represented by demanding Palestinian institutions who want to benefit from any grants to sign a list that states the name of 5 Palestinian... Dalia, sorry, can I interrupt you? Could you speak a bit slower, please, for the interpreters? A bit slower for the interpreters. Thank you so much. Sure. So it demanded the Palestinian institutions who want to benefit from any grants to sign a list that states the name of 5 Palestinian political parties as terrorists. It should be also noted that since the European Union announced its intention to add these conditions, many countries have individually applied the same conditions, which we consider as political blackmail. Why do we as Palestinians renounce these conditions? Because the conditions imposed by the European Union contradict to the international laws and Palestinian Association law, as it breaches the United Nations General Assembly law and decision, resolution number 2105 of December 20, 1965, which stipulates the right of colonized people to struggle for their right to self-determination by all means. In addition, the condition contradicts the Palestinian Association's law, which clearly states the conditional funding is not accepted politically, but it affirms in its power to prevent institutions from directing their funds outside the scope of their projects. For its part, Palestinian institutions negotiated with the EU and presented an acceptable proposal that includes the institution's commitment not to transfer funds to any political party without stigmatizing any Palestinian party as terrorist, the institution's commitment to distributing grants money according to approved project proposals, the institution's commitment to respect international human rights in their work and when providing services. The European Union rejected this proposal in the negotiations, which confirms that the conditions is not technical, but rather includes a clear political objective. According to these conditions, it is required to transform the concept of civil society from demanding of freedoms to participate in policing and monitoring the Palestinian people. The role of civil society internationally and since its establishment has been to demand freedoms and the demand of just rights and policies. However, the conditions imposed on funding and the procedures that will follow will make Palestinian civil society institutions a watchdog over its people and the rest of the components of civil society, including political parties, unions, and others. It also places institutions in a place where international and local law violations, which institutions have always been funded to comply with these laws and educate individuals about the importance of international law and human rights organizations. Yet the same donors are asking us to breach these laws and disrespect the dignity of our people. The conditions also create a gap between the Palestinian people who are part or support these political parties and the institutions, in addition to preventing the institutions from benefiting the right holders of the project to benefit from it. In addition, the Palestinian organizations are also subjected to the attacks of the occupation, whether from the propaganda that is directed against them internationally or the confiscation of their belongings, the raiding of their offices, and the arrest of those working within them. And therefore, employees and workers in these institutions are exposed to the terror and subjected to the brutality of the occupation, whether as individuals or employees. Therefore, as Palestinian employees in Palestinian institutions, they have the right of self-determination and the democratic right to choose which political party represents them
and they cannot be asked to relinquish their rights. Colonized people are exposed to all unhumane economic, social, and political violations, and their priority in their daily life is to have the right, especially the right of the national struggle. And so we cannot expect the people to allow the organizations to sign such grants. Terrorism also as a concept has become today a tool in the hands of the authorities set in a way that suits states and multinational companies. And this is done precisely through the use of laws and registrations. For example, terrorism is used in cases such as Abu Ghraib and Guantanamo prison by states and private companies. And in other cases, laws and legislations and concepts of state security have been used to suppress fair demonstrations or activists. Nothing has changed for the Palestinians and their methods of struggle in the past from today, except the unconditional support that welcomed their struggle in the past has changed into the stigma of terrorism recently due to the imbalance of power and interests. Nothing has changed regarding the Palestinian claim to their rights from the past until today, but the only variables have occurred are in the balance of power between states. Therefore, false accusations of terrorism that are used by the Zionist occupation and accepted in international measures as a given fact have reflected on the human rights and on the social and economic status of the people. What is required from the international community and activists today? I think we need to set the right measures, and we need to pressure. Yeah. 2 minutes. No, I think it's okay to discuss this in the question part. It's fine. Dalia? Yeah, we can discuss this in the discussion part or the questions part. Yeah. Parfait. On ouvre les questions. À vous la parole. À vous la parole. Armando. Non, je n'ai pas pris la parole. Je n'ai pas demandé la parole, excusez-moi. Je crois que de toute façon, il y a des questions qui sont très importantes, qui ont été présentées par Raúl et par Damien, qui sont vraiment des questions qui parlent du point de vue de la justice sociale et des droits sociaux, dans une perspective qui va au-delà des aspects de chacun des pays et qui demande une citoyenneté globale. Je crois que c'est toujours la question qui est derrière l'idée que les migrants, les immigrés, puissent avoir la possibilité de préserver, d'avoir protégé ses droits n'importe où les personnes sont dans la dimension globale. Et dans le cas particulier de la situation en Palestine, je crois qu'il y a toujours une sorte d'exceptionnalité qui est appliquée pour justement limiter les possibilités d'exercice des droits pour le peuple en Palestine. Et je crois que ça, c'est une question importante, comme a été présentée, pour penser que les questions qui sont présentées comme obligatoires, des restrictions des droits en Palestine, sont aussi appliquées dans d'autres parts du monde, mais sans la dramaticité qui est caractéristique de la restriction générale de l'existence même non, de l'État national palestinien et la conséquence de ça dans l'ensemble des droits. Je crois que ce sont des questions qui doivent nous permettre d'être plus ambitieux dans les débats politiques. Et dans le cas de la proposition de Raúl, qui parle de ce réseau des villes, des villages sanctuaires, c'est aussi une manière de faire en sorte d'exercice, de matérialiser
des exemples qui puissent inspirer des garanties, des systèmes plus complets de protection sociale. Je crois que ce sont des éléments très importants pour penser l'avenir de notre débat autour de la justice sociale comme expression des systèmes économiques et sociaux basés dans les droits et basés dans la souveraineté des peuples aussi. Merci. Merci Armando. D'autres questions? Yes, I have a question. I have a question. Yes. I have a question. Well, the most obvious question, I think, for Raúl, and I guess you must have answered it many times already. With the first measures of the new US president, which are positive, I mean, for the migrant population in the US, do you think there will be bit longer term, a real improvement for migrant people from Mexico and Latin America to the US? Can the situation really improve, or do you think it will be the same as in the past? ¿Contesto o esperamos? Allez-y, si vous voulez, par la même occasion, donner un petit éclairage sur le pacte, le nouveau pacte européen sur la migration. Sí, con mucho gusto. Bueno, de lo que acaba de plantear Francine, la verdad es que el nuevo gobierno de México tiene todavía una deuda enorme en relación con el tema migratorio. Trump hizo que México adoptara realmente la política de guardián de la frontera sur y no ha hecho nada. Realmente hay una muy baja comprensión del fenómeno migratorio. Cuando inició el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México, sí se habló de algo que es importante, o sea, atacar de raíz el fenómeno migratorio, contribuir al desarrollo de un proyecto incluso de integración del sur de México con los países del Triángulo Norte de Centroamérica. Eso se empezó a buscar una propuesta de la CEPAL, encabezada por Alicia Bárcena, pero bueno, estuvo muy débilmente planteado y eso se diluyó y abortó. O sea, no ha tenido realmente un éxito importante. En el caso europeo, yo he venido reuniéndome periódicamente con algunos parlamentarios europeos de izquierda para ver cómo se puede enfrentar el problema del crecimiento de la xenofobia y del racismo, y cómo esto ha de alguna manera contribuido al avance de la ultraderecha y el neofascismo en muchos países de Europa. Y lo que hemos planteado es la necesidad de redefinir y discutir ampliamente una estrategia, pero una estrategia a fondo para el desarrollo de África. Estuvimos varias veces en Senegal y en muchos otros países de África, y lo que hay son realmente políticas que no contribuyen en absoluto realmente al desarrollo de la región. Creo que es una deuda pendiente también, pero la gran apuesta que tenemos es a los movimientos sociales, como lo planteó también Armando. Yo creo que se pueden ir tejiendo redes de solidaridad, de apoyo, pero también de transformación social, siendo mucho más proactivos. La apuesta a ciudades, y también le llamamos espacio santuario, con las redes de apoyo a los migrantes en México, que se hacen a través de redes más bien de la sociedad, pero no del gobierno. Se está avanzando, creo que un poco en esta perspectiva, que es una apuesta un poco hacia abajo, hacia ciudades rebeldes, que también le podríamos llamar, que no están aceptando esta política agresiva contra los migrantes, pero insisto, creo que lo más importante es que cambiemos el orden
mundial. O sea, que transformemos de alguna manera el capitalismo y sobre todo que podamos avanzar en atacar las causas que son cada vez más graves, que profundizan el desarrollo desigual. Yo insistí mucho en el capital monopolista y en el imperialismo que está asociado a este predominio del gran capital. Creo que eso hay que tomarlo muy en serio y la apuesta que todos estamos haciendo también es, y aquí se ha estado diciendo a los nuevos movimientos sociales, a establecer vínculos, alianzas estratégicas, creo que son deudas pendientes también en el Foro Social Mundial. Entonces también estamos en una etapa y lo sabe muy bien Francine, de reestructuración o de intento de reestructuración del Foro Social Mundial, y hay una apuesta muy grande puesta en el foro que viene en México. Gracias. Merci Raoul. Dalia, tu souhaites ajouter quelque chose? No, I just hope we can find a way to connect and speak more of how with all the subjects that were. D'autres questions? Des propositions qui pourraient structurer notre mouvement? Francine? If there are no more questions or remarks, I think we can Francine, thank the, yes, please. ¿me escuchan? Sí, por favor, sí. Un gusto estar con ustedes. Por ahí puse una pequeña nota de la experiencia de México, que bueno, bien la ha presentado el compañero Raúl, y que señalaba yo ahí una cuestión histórica y estructural, ¿no? O sea, cómo la migración en México se instaló como una modalidad institucional en los años 40, cuando estaba Estados Unidos en guerra, y que se hizo un programa que se llamó Bracero, como haciendo alusión a los brazos, ¿no? De ir a trabajar en Estados Unidos, y se quedó como tradición. Actualmente me parece que hay unos 20 millones de mexicanos en Estados Unidos que son como la segunda fuerza económica del país. Si no existiera esa fuerza, no podría haber una sobrevivencia. Digo, no es un buen vivir. Señalar también que, por ejemplo, en Oaxaca, yo creo que el 80% de la población oaxaqueña vive del comercio informal, y en muchas comunidades indígenas, zapotecas, zoques, se habla la lengua y el inglés. ¿Por qué? Porque o sea, no saben hablar castellano porque tienen una conexión con Estados Unidos. Es muy interesante. Entonces, creo que hay que hacer una lectura estructural y decir cómo, también decir cómo una política de un gobierno que se asume progresista todavía no acaba de dar la respuesta necesaria, pero reconocer que es un problema estructural que necesitamos decir cómo desmontamos esta estructura económica. Por ejemplo, el 60% del territorio nacional está concesionado a las mineras. ¿Esto qué significa? O sea, que no somos dueños de más de la mitad de nuestro país. Hay un saqueo terrible que atenta contra la vida de los pueblos. Se han saqueado, se han hecho unos grandes hoyos, y duele mucho. En Zacatecas está la minera Peñasquito. Y bueno, creo que hay mucho por hacer. Creo que como dijeron algunas de las invitadas, necesitamos pensar cómo nos conectamos para actuar contra este sistema de injusticia social y económica para todos y para todas. Merci. Armando, j'ai compris. Gracias, Rosy. Sí, hablo en español. No, solo para dejar un mensaje aquí final. En primer lugar, quería también, digamos, utilizar mi condición actual de miembro del
mecanismo de especialistas en derecho al desarrollo ahí junto al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, porque tengo la responsabilidad de liderar un estudio a ser presentado en la segunda mitad de 2022 sobre el tema del derecho al desarrollo, las desigualdades y las protecciones sociales, ¿no? A nivel global. Y yo creo que desde el inicio el compromiso con este estudio pasa por movilizar un diálogo muy amplio con los movimientos sociales sobre estos temas. Yo espero que a partir también de este espacio aquí, logremos establecer vínculos para que ustedes puedan, desde sus organizaciones también, participar del esfuerzo de este estudio, que de verdad es un proceso de seguir este debate y estructurarlo de manera la más potente posible. Y también quería dejar aquí sentado la idea de que por el Foro Temático de Salud y Seguridad Social, en alianza con el Foro de Migraciones, con el Foro Panamazónico y también con otros espacios que se van constituyendo dentro del foro a nivel regional y nacional, nos interesa mucho, como ya había subrayado, fortalecer un espacio sostenido de formulación e incidencia política, eso que llamamos laboratorios de políticas públicas universalistas y todo. Y que eso sería una manera de profundizar los debates que estamos aquí tocando, ¿no? Y una perspectiva de también llevar estas agendas a las varias regiones. Y invitarlos a participar del proceso de organización de nuestro 9º Foro Social Mundial de Salud y Seguridad Social, que va a estar alrededor de estos temas muy amplios, ¿no? De democracia, paz, desarrollo con justicia social y ambiental, para poder sostener un debate material sobre las protecciones sociales. Y llamarles la atención que frente a la pandemia, creo que ha quedado muy claro el grado de insuficiencia que tenemos en las estructuras y servicios públicos, ¿no? De protección social en nuestros países, sobre todo en el sur global, pero también en el norte, en países que sufrieron restricciones, ¿no? Por las políticas neoliberales. Y situaciones críticas como la que nos plantea la compañera de Palestina y otros estados fragilizados en guerra, bajo intervención imperial, víctimas también de las sanciones unilaterales. O sea, yo creo que hay un terreno en que pensar las protecciones sociales implica, obviamente, subrayar un derecho al desarrollo soberano y la soberanía política, ¿no? Entonces, ahí hay un debate también muy desafiador para nosotros, que es considerar nuestro rol en las sociedades, construyendo otro marco, ¿no? De hegemonía alternativa, y al tiempo construyendo nuevas perspectivas de Estado, ¿no? Y creo que eso debería animarnos bastante. Quería dejar aquí la disponibilidad del Foro Social de Salud y Seguridad Social y seguir en esta perspectiva. Y agradecer a Francine, a Kamal y a todos los que participaron también. Gracias. Merci Armando. Avant de donner la parole pour conclure à Francine, deux petites informations. Nous souhaitons au niveau du Maghreb organiser le prochain forum social mondial d'alimentation. Donc on va vous écrire et voir si c'est réalisable. Comme vous le savez, on avait prévu le tribunal permanent des peuples en Tunisie. Je crois que, en espérant que les conditions vont changer, l'Occident continue à prendre les 80% des vaccins et qu'il nous l'ensemble de la planète et des pays en développement à 80%. Donc, mais nous espérons pouvoir, vers le mois de septembre, pouvoir tenir le permanent des peuples
sur la région maghrébine, sur la question. Thank you very much. I think we've come at the end of our agenda exactly on time, which is really amazing. I do not know what has happened to Aminata. She has been with us this week already, but apparently today she left no message. I do not know what happened. Anyway, I would like to thank all the speakers very, very, very much. This was really a very interesting session. I think we have learned a lot. We have recorded everything, so this will be made available to all. And we will make a report. And I do hope we count on you in the future for all these matters concerning social justice, because obviously this is a long-term project. And with the World Social Forum for Health and Social Security, I think we have an excellent tool to work on these topics. We have now heard something on migration, which is directly linked to social justice, but there are other topics that we will have to tackle, that we will have to examine. We are working on social justice as well in the Asia region with the Asia-Europe People's Forum. So we have a lot of tools in our hands with an enormous potential. We can work on these, we can develop all these points. And for this, it is so very important that we can count on your contributions and on your help, because that is the only way to do it. And as I think it was Isabel speaking about the pressure to exercise other governments, other international organizations, we have to work with our grassroots so that all these different levels can be articulated, that we can indeed hopefully make some progress in the direction of social justice. And that should be more. I have to stress it once again. It has to be more than what the World Bank wants us to do. So we have to work at comprehensive programs that look further than the poverty agenda and then the health agenda. This is really, as we started, this is really a point of change, and that is what we have to look at. So I thank you all very, very much. I thank the interpreters once again. Without their help, it would not have been possible. And I do hope we see you again very soon in one of our other meetings. Thank you so very much. Merci à vous. Gracias. Y gracias, Rosy. Creating an open space in our hearts, believing that strength is inside. We know that many tears are left behind, but wisdom is rising. I'm ready to walk. Queriendo cambiar, tenemos el ojo puesto en la sociedad, queriendo cantar ideas que te hagan bailar, construyendo diferencias, alternando
الشقاه ما عنده والي قدام اللي بغاه عالأرض اللي تخاع المسكين اللي فناه من راس المال الحوبان اللي تغاه شايلينكم يمحي قارب ثوار ما نسينا بعمرنا اللي صار الدم في